Cezar. Byłem przez 3 tygodnie, byłem na wakacjach. Teraz kontynuujemy dalej. Dziś gramy, cóż, nie będę kontynuować na razie w granie w Metro. Tutaj znalazłem dla mnie nową gierkę, Call of Cthulhu. W tą grę graliśmy chyba z moimi braćmi, nie wiem, chyba z 15 lat temu, jak się nie mylę, albo i więcej. W 2004 roku też. To jest następna część i bardzo bym chciał go wypróbować, więc zróbmy to razem. Tylko sekundka, ustawię tutaj wszystko jak należy. Pamiętam, że ta gra była wtedy bardzo fajna. Graliśmy we trójkę. Ja byłem tym joypadem, wtedy na PlayStation 2 chyba graliśmy. Ja byłem joypadem, a oni mówili mi, gdzie mam iść i tak się we trójkę skizowaliśmy. Cóż, ustawienia, szybko ustawię tutaj. Za głośno, wyciszymy trochę, tak, w taki sposób, głos i tak dalej. Gra. Celownik wyłączony. Nie wiem, czy mam włączyć i wyłączyć. Nawet nie pamiętam tej gry. Nie, może włączymy? Dobra, i to chyba tyle. Sterownik. Zobaczymy, co oni nam tutaj oferują. Nowa gra. Ciekawy jestem, jak to jest, jak to teraz wygląda. Bo pamiętam, że wtedy na PlayStation 2 grafika nie była aż taka dobra na tamte czasy, ale mam nadzieję, że jest wielka poprawka. Ciekawa gierka teraz. Teraz ja gram zupełnie sam. Wtedy graliśmy we trójkę, jak już mówiłem, z braćmi. Dzisiaj jestem sam. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Wiem, że gra jest taka trochę schizująca, więc zaraz zobaczymy. Zaczynamy. No tak, po polsku napisy są. Zaczyna się. Pamiętam, że w jedynce wstrzykowałem sobie morfinę, żeby go uspokoić. Po prostu był kawał narkomana z niego. Nie wiem, czy to jest ten sam koleż, czy jest to ktoś inny. Ha, cholera, zaczyna się w więzieniu. To będzie ciekawe. No dobra, dobra. No i co? Myszka jest chyba trochę za szybka. Sterowanie. Gdzie tu jest? Tu? Kontrol? Nie. Szłeś kamerę. Dalej za szybko. Boże.
szczerze mówiąc, byłem na wakacjach w Armenii i tam już siedziałem i myślałem, w jaką grę zagrać, jak wrócę do domu. Wiecie, jak wróciłem, od razu widziałem kilka gier, kupiłem ich sobie od razu i pomyślałem, że zacznę z tego tutaj. Tutaj są drzwi, tutaj już można coś przejść. Nie wiem, czy no, dobra, to wszystko jasne. Niezbytnio pamiętam, czy ta gra taka... czy to był horror w ogóle, czy to było... Co to jest? Rozjaśnić ciemność w jakiś sposób. No, weź to. No. Dobra. No, to już trochę lepiej. Świeci wszystko na zielono. Ale muszę powiedzieć, że klimat w tej grze jest ta sama. Tak jak z 2004 roku, czy grałem. Nie wiem, może to jest jeszcze starsza gra, nie pamiętam, ale my graliśmy w niego w 2004 i klimat jest dokładnie taki sam. Dobra, idziemy. Cholera jasna. Skakać nie potrafimy, dobrze. Nie wiem, gdzie mamy iść w ogóle. No, nie mapę, nic. Jest niebrzmienie. To już byłem. Tędy nie przejdziemy. Myślę, że w jedynce też było dużo do myślenia. Tędy nie przejdziemy. Ma tu jakiś klucz. Czegoś tam. Co to już jest? No, dobra. Super. Wszystko jasne. Powiem szczerze, czekałem na ten dzień, aż wrócę z urlopu i zacznę nagrywać. Wrzuciłem, to będzie trzeci filmik, to jest za mało jeszcze, ale tak czekałem aż do domu wrócę, wypocząłem sobie nieźle. Dzisiaj wypocząłem. Byłem w Armenii, jak już wam mówiłem, było tam, nie wiem, 36 stopni, cały czas 38 do 40 prawie. Było bardzo ciepło, było fajnie, sucho. I teraz wróciłem z powrotem do domu i tu jest jak zawsze mokro, pada deszcz. Dalej nie potrafię drzwi otworzyć. Teraz otworzę drzwi. No, super. Cholera jasna, zaczyna się. Czy on się schizuje, czy to jest to po prostu te jego leki, które on bierze? Tylko nie schizuj mnie. Chodzimy tędy. Pamiętaj, że w jedynce, w sumie nie pamiętam, czy był pistolet, czy nie. W
mieli, że muszę się chować cały czas. Dobra, idziemy dalej. Tędy nie pójdziemy. Już to czuję, What a putrid offering. ale mnie wystraszył. O, orka. Czy mi tu się śni? Czy on naprawdę tutaj jest? Fight. You have been chosen. No dobra, to przecież wiem. Co to za bieg w ogóle? Śmieszny bieg. Behold. Everything has already been written. O, pistolet. But perhaps you will attempt to change your destiny. Koleż wygląda jak z Gwiezdnych Wojen. No ja... No właśnie. No i tak właśnie myślałem. Że koleś po prostu jest poschizowany, jest chory. Dobra, chociaż dobrze, że tyle. Co to jest? Been too long since I've slept in a bed. Aha, to jest łóżko? Na własnym łóżku, okej. I used to be an avid reader. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Dobra, zanim wyjdziemy stąd, poszukajmy. Married woman runs off with her girlfriend. Surprise. The husband couldn't understand it. Mam to otworzyć? Nie? Dobra. Co mam tu zrobić? Okej, nie da rady. Dobra, na to. Zabrałem go ze sobą. A good old story of blackmail in a speakeasy. Który ma przeciwko tobie dowody. Nie zabieramy go? Tylko nie zabieramy go. Przeczytałem. Natural sciences, linguistics, archaeology. Czyli jak w starych czasach. Co tu mamy jeszcze? To piękna mapka. Tylko nie pamiętam, gdzie, w którym kraju jesteśmy. Jesteśmy w Londynie czy w Paryżu? Wtedy nie pamiętam. Boston, a to w Stanach jesteśmy. Super, jeszcze lepiej. I should get rid of all this stuff. Chcesz się napić? Nie? Weź, wskaż to coś. O, gra zapisana. Okej. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. O, widzisz, jednak coś jest. To sprawa... Okej. Co to jest? Cholera, instynkt. Aby jakieś punkty dostawać, tak? Co to? Mózg? Psychologia 20%. Instynkt 30%. Elokwencja, siła, medycyna, dociekliwość. Dobra, należy na tyle. Zobaczymy. Dark Water. Mieszkańcy, miejsca, okultyzm, wskazówki, ekwipunek. Co to jest? Last Battalion. Co to jest? 1718. 1918? Czy co? Taka zapalniczka. Sprawa, co tu mamy? Agencja detektywistyczna.
Device. Okej. Napisie. Teraz właśnie pamiętam to, że nie pij. Mam pić czy nie pić? Może nie pij na razie, poczekaj, gdzie ten telefon jest? I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. Kami. A fire has destroyed some of our documents. O, Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. dobra. Nowicjusz. Co on tutaj zrobił? Możemy do zdobycia kolejnego poziomu. Okej, co mam zrobić? Dodaj. Do czego mam dodać? Siła? Nie wiem, może mózg sobie dodam. Psychologia. Okultyzm. Medycyna. O, 5% dodałem sobie. I ile mi zostało jeszcze? Okultyzm. Instynkt. 5%. Ile mi zostało w ogóle? Siła jest 40%. Dociekliwość. Nie. Może medycynę sobie dodam. A, okej. Medycynę muszę dodać jeszcze. Siła. Okultyzm 5%. Jeszcze jeden. To już mam 10%. Co by tu dodać? Może dodam sobie mózgu jeszcze. 10%. No i tyle. A można też usuwać. Potwierdź. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As Mam you nadzieję, że know, lubicie we takie wish gry, to bo ja closely naprawdę monitor the uwielbiam. Ja progress w of ogóle our contractors. lubię gry And takie, it would seem you've been accepting jak to się mówi, few and new survivalowe, Work is scarce. więc zobaczymy. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth Nie not losing stracisz your pani license. licencji. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Nie pamiętam, czy to był ten sam człowiek, czy nie. W pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że to jest ten sam. Okej. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got?
The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Okej. Co tu masz? A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Przepraszam za ten głos z telefonu. Skażę ten. Okej. Teraz nam nikt nie będzie przeszkadzać. No i co mam tutaj zrobić? Nic nie zrobię. Co? The symbol on the man's chest. It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Co mam tu zacząć? The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Policja pominęła o jej problemach psychicznych. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a Ten fly. detektyw, w którym She ja gram, only też jest thought she saw poszukiwany things. psychiczny koleś. Saw things. Różne rzeczy. What do you Co to mean by znaczy? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Okej. Her husband was a big deal on the island. Teoria Police are wypadku. sticking to the accident theory, Coś nie stało. though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Okej. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Ja Darkwater. muszę ustalić. Find Warehouse 36. Zrobimy to. Okej, gdzie mieszkała Sara? Nie wiem. Darkwater. Słyszałem. Never heard of the place. Gdzie to jest? Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Mam ją Pierce. odkryć. You must uncover it. Dobra, zrobimy to. Dobra, I think starczy. I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. O, Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. dobra. Which you don't Przestańcie totally tyle deny. rozmawiać na ten temat. Find that Zacznijmy, warehouse. zacznijmy szukać. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the Yes, case. sir. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Dobra. Thank you, Mr. Pierce. Do widzenia. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Dobra, dobra. Something's queer. But it's not like I have a choice. Okej. Darkwater. E, I think I've got a podejrzę book na on the wyspę North Darkwater Atlantic. I I'll no doubt find Sobie some poboczne. information on this island in there. Szukaj informacji o Darkwater. Może tutaj podejdziemy najpierw. Co on tutaj w ogóle nic nie robi? Dobra. Jeszcze coś? Okej, nic. No to co? Spadamy stąd. Tu na gdzieś wychodzimy? Nie. Co my tu mamy?
Mam jakieś punkty? O, mam. Co by tutaj dodać? 20% tego... Wiesz co? Instynkt. Dodamy. Idzie dodać. O. Kto to jest? Wiek 41. Zawód. Armator? Charles Hawkins. To jest jej mąż. To jest... Ona? Sara? I to jest syn, 11 lat. Uczeń. Simon. Dobra. A co z punktami? Co mam tu zrobić z punktami? Mogę. Ale jeszcze nic nie mam, dobra. To spadamy stąd. Gra jest naprawdę bardzo ciekawa. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie mam pojęcia. Ci sobie poradzę. Nie wiem, czy w to graliście, czy nie, ale jak jest coś, jak czegoś przegapię albo coś, to napiszcie. Naprawdę nie mam pojęcia, czego oczekiwać. Rozdział 2. Tak po prostu wychodzę z drzwi i nagle jestem w port wyspy Darkwater. O. Dobra, chociaż tyle, że nie muszę się męczyć szukać tego Darkwater na jakiejś mapie. Gra dopiero się zaczyna. Ale wydaje mi się, że to jest ten sam koleś, co w tej pierwszej części. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam go za bardzo. Kurde, miałem wtedy, nie wiem, z 21? Mam nadzieję, że do tej pory gra wam się podoba. Jest ciekawa po prostu. Tylko musimy dalej przejść. A tak w ogóle piszcie zawsze, jak wam się chce, piszcie, czego ode mnie bardziej oczekujecie, w jakie gry mam zagrać. Nie wiem, może czegoś przeoczyłem albo coś tam jeszcze. Zawsze piszcie, chętnie wam odpowiem. W sumie chodzi o to, że pomóżcie mi. Bo ja teraz będę się starać 3-4 filmiki wrzucać w tygodniu, minimum. Więc mam nadzieję, że pomożecie mi. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. Fitzroy. So, what wind brought you? Okej, teraz zapisane. Does the Hawkins case mean anything to you? Ciekawe jestem, czy da się grę zapisać tak po A prostu. sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office.
Okej. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Dobra, idziemy. Już. Co? Teraz tak, mam szukać wszystkiego. Mam nadzieję, że niczego nie przegapię, bo to jest trochę takie... Haha. Dobrze wygląda. Grafika nie jest taka jakaś tam realistyczna, super piękna, ale ma taki własny smak, taki własny styl. Może idziemy tutaj najpierw. A mogę tą lampeczkę, tą lampę zabrać ze sobą? Nie, nie mogę. Co tu mamy? Można się bić w ogóle? Nie. O. Okej. Paniczkę mamy, to już coś. Mówię, że mam już do baru najpierw. To jest bar, czy to jest biuro? To jest Bradley. Okay. Porozmawiamy z Bradleyem. Jesteś Bradley? I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Okej. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this. Warunki umowy są jasne. Zapanuj nad swoimi ludźmi. Nie prowokuj nas. Odpowiedź na tą wiadomość jest zbyteczna. Wystarczy, że przekażesz zapłaconą. Dobra. Nie zabiera tego ze sobą? Nie. Co to jest? Broken. O, This place seems half abandoned. These manifests are signed by Charles Hawkins. That's all I'll get from them. Mogę coś tutaj ukraść? Nie. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Tutaj zablokowane. Nie wiem, czy mam iść najpierw do baru. Medycyn. Można... Jak to otworzysz w ogóle? Nie rozumiem tego. O, zabrał. O, nauka medycyny. To znaczy, że teraz... A, punkty mogę sobie... Czyli to też muszę zbierać. A wejdziemy. Zobaczmy, co potrafimy robić. Price. O, mam 5? Nie. Poczytalność, umiejętność. Siła. A, mam 1 punkt. Okultyzm. Nie wiem, co mam dodać. Co nam będzie naprawdę potrzebne. Elokwencja. 3 punkty potrzebne do zdobycia kolejnego poziomu. Okej. Lampkę. Nie wiem, czy wolno mi tu iść, czy nie. Ale idziemy. O. This man and Fitzroy could be twins. Fitzroy. Ma drewnianą nogę. Nic. Okej, więcej tutaj chyba nic nie ma. What a macabre souvenir. Maka... To wszystko? Dziwne. O, lampka. Co to było? Są jakieś nogi? Nie, myślałem. Dobra. Idziemy do tego baru. O, co to jest? This blackboard hasn't been used in a long while. Okej. Więcej tutaj nie ma? O, otworzyliśmy drzwi. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hardworking, even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. Tell me what I can do to help you.
Okej. Okay. Są nieczytelne, Dark Water, złotego magazynu. No, I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? nie mam You pojęcia. tell me. I thought you would have worked it out. It belonged to Charles Hawkins. Ship owners from father to son. I see. That explains those loading manifests. Too bad I can't get much out of them. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Gdzie znajdę magazyn? To już wiemy, dokumenty są nieczytelne. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? No to zapytaj, kim jest Cat? I found a threatening letter Kate, Cat, signed by a Kate. certain cat. Cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the book. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. Na statku. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Dobra. Odejdź. I shall be on my way. Dobra, wystarczy już. So come back. Do widzenia, wystarczy już. Idziemy. Może najpierw pójdę do baru. Może będziemy cele poboczne. Idę do baru. To jest ten bar śmieszny? O! Idziemy się napić. Hey, be careful. Ktoś tam siedzi i go obserwuje. O, mąż, to jest jej mąż chyba. Let's get him another drink. He's dry. W gardle go suszy. In my bar, we don't serve troublemakers. No to dobrze, nie? Pure instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Well, that'll be okay for now. But the He's a war is Poniatem. over. Try not to forget it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. I didn't expect to find alcohol on this island.
What's the source of this miracle? Ten... You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Zapytać go, czy nie. What can you tell me about her? Najgorsze jest to, We że all jak będę knew she węszył was za bardzo, famous on the mainland. albo zadam for jakieś her złe pytanie, paintings. to może Never understood wezmę why. i po prostu Then napieprzą mu. I don't want to speak ill of the dead. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah? Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. Niepokojące. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Okej. I've got what I need. Anything else? Okej, dlaczego The stranded whale. zagubiony I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dock water, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Dobra, wystarczy. Wszystko już wiemy. Zamów drinka, dawaj. Captain napijmy się. Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? Tylko I wouldn't say no to a glass. Try this. Okej, zaczyna się. I think we'll get along well. Okej. Już pijane? Okej. Okej. Jeszcze raz się go zapytać, czy co? What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Nie, no dobra. That'll be all for now. Pójść trochę dalej. Nie wiem, gdzie iść. He said, "You have no right to treat us like this." And the doctor. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. What did he say? He laughed. My God. To coś dla mnie? Pijaki. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still Dobra. Historia rodziny Hawkinsów. Koniec. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. until the last One. Dobra, przestańcie tyle. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch.
I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper. Our grand... And it was delicious. Dobra. Może zapytamy jeszcze o rodzinę jeszcze. I heard the Hawkins family owned a warehouse on the docks. An old family of ship owners. Tell me something I don't already know. They were made much richer by the miraculous catch. You shouldn't talk about the dead like that. We're not speaking ill, we're just saying that Daniel Hawkins made a fortune without taking any risk. There! You're speaking ill, you see. It's your proof that the miraculous catch really did happen. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. Nieznajomy. So long. O, tak to jest. Nightmares. Słyszę ci. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new Gdzie ten reader. Bradley jest cały? Jak się nazywasz, dupku? Jak się nazywasz? That's it. Maybe we should let him take it. No. No, the risks are too high. It's a book, after all. Jeden psychiczny koleś. Pure knowledge. Okej. Gdzie tego Bradley'a znaleźć? Another break? One of those damn sailors. Can't you see that we're in the middle of a conversation? I told you to beat it. Nie obchodzi mnie ta wasza konwersacja. I told you to beat it. Okej. Ten dupek tam, co stoi. Okej, no to nie. Dobra, wejdziemy tędy. Zobaczymy. Dokąd nas to zabierze. Mhm. To niekąd. Tutaj. O, tam ktoś stoi. Co to jest? Charles Hawkins was a heavy drinker Alkoholik miał... and a debtor. Interesting. Okej. Co to jest? Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Okej. Będziecie mnie bić, czy co? Ktoś tu rozmawia. Dobra. Idziemy do tego magazynu 36. Coś pokazywał, że to jest niby tutaj gdzieś. Tu? Czy tu? Nie wiem, gdzie mam iść. Lewo, prawo. Move back. Let the police do their work. The same goes for you, sir. Move along. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. Kim jesteś? And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat it. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Killer whales have few predators. And there are no sharks in these waters. What creature could possibly have done this? Don't put that beast back in the water. These wounds. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn
Gdzie by tu iść? Może... Można? Where do you think you're going? O. Muszę się dostać do magazynu. Co robi tu policja? Dobra, zapytam. I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? Jesteśmy po tej samej stronie. Czemu nie pozwala mi zadać tej... You and I are on the same side of the law. Trzeba dłużej Oh, przytrzymać yeah? po prostu. You don't want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Forget it. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Okej. I tak to zrobię. Czy ten cholerny magazyn? Tędy? A, tu dupka stoi. Za chwilę mnie zaczepią. Hello? Hello? You live here? Why did you do that, Co huh? zrobiłeś? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. How can I be the one who defaced your saint? I've just come ashore, you idiots. That's true. We're as drunk as lords. You bet. You could have gone by without us seeing you. Do not rile me. You can hardly stand up. He's right. We're no match. Co to ma być? For the moment. We're annoyed. It's understandable. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? Pijace. Kim są ci strażnicy? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. Gnidy. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Kim jest Kat? Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Okej. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. No to picie dalej. Mieszkacie tu? Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Dobra. Spoko. I've taken enough of your time. We'll see you later. Okej, see you later.
Nie da rady. To jakiś rybak. Halo? Ktoś mi... Dobra, no to mam wejść do magazynu. Gdzie ten magazyn? Nie wiem, czy mam tędy wy... No, if it gets out, I'll have serious problems with you know who. I bet that you hid them somewhere in your hut on the docks. Not even. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Okej. To teraz tak. Pochodzimy stąd po cichutku. Idziemy. Może nie będę z nim rozmawiać. Tylko pojedę do tego magazynu. I... Tylko... Gdzie ten magazyn? Wtedy nie pójdziemy. You can't understand. You're not sailors. Gdzie ten magazyn jest? Halo? O, nawet samochód tu jest. Tędy nie przejdziemy nigdzie. Tutaj. O. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. Okay. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. Bah. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. No i tyle. Mniej więcej. Mam pytanie. Tędy się idzie do magazynu? Okej. Mam jakiś przedmiot znaleźć. A gdzie mam go? Tu. Tutaj. This ratchet device seems to be usable. Tutaj coś jest. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Drugie piętro. I could use this old... Zamontuj mechanizm. Ale dawaj zamontujemy. I co teraz? Dobra, schodzimy na w dół. Schodzimy w dół. Teraz tak. Znalazłem to coś? Nie. O. A, tego miałem. This handle will be perfect for the winch. Okej. Zdobyłem przedmiot i co dalej? Może jeszcze coś mam znaleźć. Jest tu więcej nie ma. Przynajmniej ja tego nie widzę. Nie wiem, wejść z powrotem do góry czy co? Dobrze. Jeszcze czegoś brakuje czy co? Nie wiem. Chyba jeszcze coś brakuje. Co
To jeszcze do zrobienia jest. Może mam tędy przejść, czy co? Nie. Co tu jeszcze pominęliśmy? It looks like there's a way in under this grate. Co tu jeszcze nam brakuje? O, nie. Nie wiem, czy to jest w tym pomieszczeniu, czy mam go szukać gdzie indziej. Ciekawe to jest. No myślę, że tutaj mniej więcej nic nie ma. Chociaż? Czego tu brakuje? Dziwne. Pójdę jeszcze raz do góry, jak nie to pójdę poszukać gdzie indziej. Czegoż tam. Nie, nie ma tutaj. Nic nie widać z góry. Dobra, prawdopodobnie nie jest to w tym pomieszczeniu. Idziemy gdzie indziej szukać. A można tu nagrać w ogóle? Nie. Okej. Nie przejdziemy tędy nigdzie. Ciekawe. Tędy. Coś podpowiedź mi? You saw what happened with those sailors. Don't hang around. I shall take my leave. Okej, wejdź do magazynu. A gdzie ten magazyn jest cholerny? Magazyn. Tu będzie ten magazyn? Czy tamten? Cops, they can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us. These wounds. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. Come on, you could tell Może me. porozmawiamy Who's z this tymi guy? doktorami. No idea. You better... What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. Okay. What are you guarding exactly? Listen, bonehead, we already told you that we're guarding our boss's turf. Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes? She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. What happened to the statue of St. Brendan? Dreadful. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves.
The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. Dobra, co, koniec? I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's gonna be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Dobra. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Cholera jasna. Aha, czyli nie wpuszczą mnie. To którędy mam wejść? Tędy? Okej, tutaj więcej niczego nie znajdę. Może porozmawiam jeszcze raz. What's with you wandering around here? We saw you talking to the two. Go die of thirst. Wszystko się zapytałem. Nie, nie da I rady. bid you, gentlemen, Nie da rady. Którędy mam if I wejść? can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Tylko którędy? Well, well, look who... Did you miss us? O, pozbądź się dwóch stron. I have an offer that could interest you. Okej. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. For sure. Bring us something to drink and we'll take care of the bootleggers. No to idzie do... Liquor? Exactly. I'll try to find some for you. Okej. Skąd mam to niby przynieść? Z baru? Dobra, spróbujmy. Nie tędy. Teraz będę pojedź alkoholików. Jest tutaj coś dla mnie? O, co to jest? What can I get you? Znajdź w magazynku butelkę whisky. Let's say I want to buy a bottle from you. Choice is yours. Everything's on sale. What would you say to a deal? Your bottle for a service. It's $5 for everyone, including you. Are you sure? Certain. I guess I'm not desperate. I'm not judging you. Myślałem, że mam pieniędzy, nie masz by kupić. Dobra. That'll be all for now. Okej, idziemy. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. So, have you got what we asked you for? Here. Gorzałe. Now, sit back and enjoy our performance. Okej. Follow me. Jak mam teraz tamten przejść? Idźcie. Cheers, you jackass. I don't feel well. Hey, where are you going? Say that again.
I hope for your sake that I didn't hear. A my idziemy, przychodzimy. Nie, tu, czy tu? Nie, nie tędy. O, spłomane. Tędy? Let's see. Ciekawe, czy sobie Shoot. poradzi. I'll have to find another way to get in. Okej, gra zapisana. Dobra. Tutaj się zatrzymujemy na dziś. No cóż. No i tyle na dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku. Jak wam się podobał mój filmik, subskrybujcie, lajkujcie i tak dalej, i tak dalej. Sami wiecie, o co chodzi. Więc do zobaczenia. Cześć wam.